Okay. So, grade 10 English medium science theory class. Today is your third day of the class. No? Theory පන්ති අද තුන්වෙනි දවසනේ. හරි. පේන්න ඉන්න බලන්න පුතේ ඔක්කොම වීඩියෝ on කරලා. everyone. අද හොඳයි පුතේ හැමෝම වගේ LMS එකෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. හරි process එක අනුගමනය කරා. ඒ නිසා හරියටම විනාඩි 5කින් පන්තිය පටන් ගන්න පුළුවන් වුණා නේ. හොඳයි නේද? හරි. බලන්න පුතේ ඒ නිසා වීඩියෝ දැන් on කරන්න පුතේ හැමෝම මම ඔෆ් කරගෙන ඉන්න. ඒකත් පුතේ ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව කරන්නත් ගන්න. වීඩියෝ on කරගන්න. මට පුතේ හැමෝම. ඉතින් මයික් එකක් on වෙලා කාගේ හරි. මයික් ඔෆ් කරගන්න. ඒ කවුද මයික් on කරගෙන? right. But hurry up, everyone. Okay, so there, how many sides we wrote the note today? කව හරි කියන්න අලුතෙන් ආපුවට note එක විතරක් කොච්චර ලියා තියෙනවද පුතේ? අර පළවෙනි පැති දෙක නැතුව. How many sides for the note? 4 sides. 4 pages. 4 pages or sides පුතේ? Sides. 4 sides. Okay. So පුතේ every new student you have to leave 6 පුතේ. මොකද පළවෙනි පැති දෙකත් පොඩි වැඩක් කරන්න කිව්වා. Leave 6 sides. පැති 6ක් තියාගන්න පුතේ අදම අලුතෙන් ආපු අය. සහ ඉතින් කොහොමද මම දාගන්න කිව්වා නම. නමේ පිටිපස්සට ගුරු නිවසේ registration number එක. ඒ දාගත්තේ නැති අය දැන් දාගන්න ඉක්මනට. ඔව්. ඒක මතක් කරලා දාගන්න පුතේ නැත්නම් මට attendance ගන්න ගියාම එපා වෙනවා. ඔබ තිබ්බාම ලේසි ඔටෝ වැටෙනවා. ඉක්මනට. තමන්ගේ නමේ කොටස් දෙකයි නමේ අන්තිමටම LMS එකේ යටම තියෙනවා GNI කියලා ඔයගලන්ගේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක. ඒක රීනේම් කරගන්න ඉක්මනට. ඒකත් හැමදාම කරගෙන එන්න මගේ පන්ති විතරක් නෙමෙයි ගුරු නිවසේ යන හැම පන්තියකටම ඒක දාගන්න. හරි. බලන්න. හරි. ඕකේ. නනේ ඔක්කොමල. right. හරි. කොබන් පුතේ මේ ගිය සතියේ මම බැලුවා ඔයගලන්ගේ අර පළවෙනි පැත්ත ලස්සන ඩිසයින් කරන්න කියලා කිව්වා. කවර් එකක් දාන්න කියලා කිව්වා. ගිය සතියේත් බැලුවා. ගිය සතියේ පෙන්නපු අය මට මතකයි. ගිය සතියේ පෙන්වන්න බැරිව මේ සතියේ කරපු අය පොඩ්ඩක් බලමු ටක් ගන්න. ප්‍රෙස් එකෙන් දාන්න බලන්න. කවර් එක හරි පළවෙනි පැත්ත හරි ලස්සන ඩිසයින් කරපු අය. ගිය සතියේ ප්‍රෙස් එකෙන් දාන්න බලන්න පුතේ. දහම් කොබන් smart science okay 2025 O level 9 A's automobile engineer okay. Engineer no that is your ambition good pute perfect that's nice coverage them money put it coverage them money good yes perfect right cover okay gihan fit background blur අයින් කරන්න පුතේ දැන් පේන්නේ. You have to remove the background blur function පුතේ. Okay. 2025 9 days. My future ambition is to be a eye surgeon. No? What's the reason for that you choose? It has eye පුතේ. Why? පුතාගේ කවුරු හරි ඉන්නවද eye surgeon කෙනෙක්? Also. කවුද ඉන්නේ? No, no, yes. No. No, but you like to become an eye surgeon, no, පුතේ? Yes, sir. Yes, perfect. cover දෙන්නද පුතේ? cover එක. cover. science cover එකක් තියෙන්නේ නේ. That's perfect. Good. again doctor කෙනෙක් ඉන්නොත් මොන doctorද වෙන්නේ කියලා තෝරගෙන ඉවරයි. හොඳයි. ජනුදි. ඔබ වෙන බලන්න පුතේ. 2025 O level 9 A's ලොකුවටම ලියා තියෙනවා. ලොකු පොතකුත් තියෙන්නේ නේ පුතේ. 400 pages. right. first side කොබන් පළවෙනි පැත්ත. මේ first side okay cover එක පුතේ yellow color.
කව එක දාන ගමන්ද ඒක තියෙනම කව එක නේ පුතේ රයිට් ඒකේ සයන්ස් මොන හරි අලවන්න හරිද ඕකේ ඔබ ඊට පස්සේ ගිහන්සා කොබන් පුතේ කරන්න බෑ smart science with Abhiman Sir 9 days guru to be a NASA astronaut no good astrologist perfect astrologist කවරේ දාන ගමන් තාම නේ කරා okay good හරිද NASA එකට යන්නේ right ඊට පස්සේ සමහර කොබන් පුතේ 2025 all over 9 days ambition mathematician and sport is what පුතේ අන්න එක වහගෙන ඉන්නවා මොකද ස්පෝර්ට් එක වහන්නේ නේ sport teacher good smart science ගුරු නිවසත් ඇඳලා තියෙනවා උස්සන්න බලන්න පුතේ උස්සන්න බෑ ගුරු නිවසත් ඇඳද පුතා හොඳයි අභිමාන සර් right okay ගුරු නිවස කොහොමද දාලා තියෙන්නේ පුතා දැන් ස්පෝර්ට් කරනවද දැනට ඔව් සර් මොනවද කරන්නේ පුතේ volleyball හොඳයි national game nice right good විනුජ කොබන් පුතේ 2025 O levels 9 days අමාරු print out එකක් අරගෙන මෙතන my ambition is to become that is a secret එහෙමද what is your ambition පුතේ තාම ලියන ගමන්ද I don't have any definite ambition yeah so that's the reason for this white space good right ඊට පස්සේ හොඳට මේකට යනවා නේ පුතේ දැන් ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙනවා පුතේ ලස්සනයි කවරේත් දාලා you print it no Thank you, sir. okay Yes, sir. yes welcome right ඔබට පේන්නේ සෞභාග්‍ය සත්‍යයනේ කරන්නේ නැද්ද පුතේ අපිට කරන්ට් එක නෑ මං ගිය සතියේ පෙන්නුවා පේන්නවා එහෙනම් කමක් නැහැ පුතේ ඔබ grade 10 අන්න mathematics කියලා දාලා කපලා science කරලා කමක් නැහැ හොඳයි පුතේ mathematics එපා science තමයි ඕනේ එහෙමද right 2025 9 right ambition is to be a NBA basketball player okay and doctor NBA කියන්නේ හොඳ ටීම් එකක්ද මම දන්නේ නැහැ හොඳ ටීම් එකක් නේ එහෙමද පුතා basketball ගහනවද ඔව් සර් ඔව් good no ආව එක දාන ගමන්නේ right okay good Abdul right okay right කොබන්නයි Zion hari Zion 2025 O level 9 days ambition is what pute still not avade not selected still right there is pending right okay what about the cover science what is the last sentence MRM science ambition Abhiman Sir theory okay right ලස්සන සයන්ස් කව එකක් තියෙන. දැන් කෙලිම පොත දැක්ක ගම සයන්ස් කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. අවින්ද්‍යා ඔබ 25 all over 9 years I am going to become a architect. Nice, perfect. කව එක දැම්ම ගමන්ද? දැම්මද? මේ පුතේ අවින්ද්‍යාත් ඉන්නවා. සයන්ස් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා හොඳයි. ගුරු නිවසක් තියෙනවා. Nice, perfect. Okay, right. Ban පුතේ Hafil කොබන් ගොඩක් මොකද ගොඩක් ලිව්වා මොනවද තියෙන්නේ පුතේ I will achieve my goals I will be get 9 A's on my O level I will in my O level I will be a musician composer paintist no pianist sorry පුතේ music producer programmer and a multi billionaire මාරුනේ පුතේ යකඩ දෙන්නේ right ඇඟිල්ල වහන්න පුතේ I will become a famous musician. Good puthe. I will be get a music degree in the University of Music and Performing Arts in well puthe Vienna. Right. I will be become a musical genius. Yes. Good. Smart science. Okay puthe. Pai palette දාන්න බෑ. හරියට musician කෙනෙකුයි තව කවුද වෙන්නේ එච්චරයි.
Composer, pianist, music producer, multiple. අගේ පුතා මියුසික් පැත්තෙම යන්නේ. හොඳයි. අර කම්පෝස් කරන්න හැබැයි සයන්ස් ඕනි පුතේ. දන්නවනේ. Oh, දැන් තමයි compose කරලා ඉවරයි. කම්පෝස් කරලා ඉවරයි මේකනේ. කවරේ දැම්මද? දාන්න ගමන්. දාලා තියෙන්නේ. සයන්ස් 9. right. මියුසිෂියන් කෙනෙක් වෙන්න පොතේ සයන්ස් ඕනේ වෙනවා. මොකද දැන් මියුසික් නැහැ. ටෙක්නොලොජි නැතුව. සයන්ස් වේ IT දෙකම ඕනේ. ඔබන් අබ්දුල් බාසිත් 2025 O level 9As. I want to be a software engineer. Good. Nice පුතේ. කවරේ දාන ගමන්ද දැම්මද? දාන ගමන්. දානවා. Okay. right. ඊට පස්සේ ගෙහන්සා ඔබන් ගෙහන්සා පෙන්නුවා දැන් ගෙහන්සා. ගෙහන්සා ලීව් වුණා. ඒක right. ඉමන්දි 2025 O levels 9As sport coach. මොකද පුතා ගන්න ස්පෝර්ට් පුතේ? weight lifting. පුතා කීයක් උස්සන්න පුළුවන්ද පුතේ? උපරිම ඉස්සිය කීයද? 70 kilograms. බලාගෙන පුතේ හරිද? ඔව්. ඉමන්දිත් එක ගහගන්නේම යන්න එපා උස්සලා පොලේ ගහය. කවරේ පෙන්නන්න පුතේ? පුතේ කවරේ පෙන්නන්න බෑ. 70ක් උස්සන්න පුළුවන් කියන්නේ පුතේ පුළුවන් ඕන එකක් උස්සන්න. right. right. තියෙන පුතේනේ. ලයිෆ් සයිකල් එකකුත් තියෙනවා. ෆස්ට් සයිඩ් එකත් පෙන්වන්නේ. ආයි පෙන්නන ෆස්ට් සයිඩ් එක. ඒ ලස්සන හදලා තියෙනවා කොබා. That is the cover, no? Okay. First side again. This is not life cycle. That is food chain. Good. Okay. Good. Perfect. Right. Then Mandi. Okay. Savindya. පේන්නේ නැහැ පුතේ. තා පොඩ්ඩක් පස්සට ගන්න පිටිපස්සට. 2025 O level 9As. Good. Perfect. කව එක දැම්මද පුතේ? දාලා තියෙනවා. Science. Good. Perfect. Nice. තව ඉන්නවද? ස්වේතා කොහොමද පුතේ? සිග්නල් අඩුයි ටිකක් කමන්නේ පේන්න බෑ. 2025 O levels 9As. And what is your ambition? පුතේ ambition එක ලිව්වේ නැත්තම්. හරි. ලියලා තියෙන්නේ. astronaut. කොහොමද තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. good. කව එක පුතේ? කව එක දාන ගමන්. දාලා තියෙන ඔය ලස්සනට අන්න නිව්ටන් ඉන්නවනේ. නිව්ටන් ඉන්නවා. හොඳයි. perfect good. ලස්සනයි. එහෙමයි. ඒසේ නිව්ටන් ඇපල් ගෙඩිය වැටෙන්න කලින් මං හිතන්නේ. වැටෙන්න කලින් පුතේ. ඇපල් ගෙඩිය ඇපල් ගහ යට වාඩි වෙලා ඉන්න. දානිෂ් පුතේ කොබන්. 2025 9As. My target is software engineer. No පුතේ. Perfect. What about the cover? Science. Good. Perfect. Name everything. Right? Danish. Good. Fine. කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න අනිත් හැමෝම. කව ඉන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්තා. දැන් සමහර පෙන්වෙත් නෑනේ කවරේ පුතේ. පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් සති 3ක්නේ. අලුතෙන් ආපු අය නම් කමක් නෑ. හරි. ගන්න පුතේ. ඕකේ. ගන්න මේ ලින්ක් එක ඉල්ලලා තියෙන කීප දෙනෙක්. හරි. කො බලන්න. බලන්න පුතේ. ඕකේ. කොබන් දැන් මෙතෙක් කරපුවා පාඩම් කරලා ආපු අය රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. ඒක රේස් එකෙන් දාන්න බෑනේ මෙතෙක් කරපුවා 10 වසරේ පාඩම් කරලා ආපු අය. use your raise hand option. होती raise hand දාන්න බෑ. අවින්ද්‍යා, ගිහන්සා, අබ්දුල්ලා, සවින්ද්‍යා, සෞභාග්‍ය, සත්‍යානි,
හිමාය, ජනුදි, එස්සන්දි, එස්සන්දු, යේනුල, සයන්. තව කවුද? දැන් මම චෙක් කරන පාඩම්ද කියලා කොබන් රේසියෙන් දාන්න බෑ. එච්චරද? What about the others? ෆ්ලෝ හැන්ඩ් කරගන්න. ෆ්ලෝ හැන්ඩ් කරගන්න. තව ඉන්න. බලන්න. ෆ්ලෝ හැන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් පාඩම් කරමු ඈ. හැමෝම පාඩම් කරන් එන්න මම දැන් අනිත් දවසේ අහනවා. දැන් වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න බෑ. grade 9 වල වෙච්ච දේ 10 වල දෙන්න බෑ. නිසා පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. අනිත් දවසේ මම ඇයි පුතේ තාම how many sites? Just 4 no? Only 4 sites no? පැති 4යි. එතකොට පැති 4 පාඩම් කරන්න ඕනේ. මොන වැඩේ තිබ්බත් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ O level වලටත් මොකක් වෙයිද? 9 වගේ වෙයි. ඒ නිසා මම ලබන සතිය අහනකොට හැමෝම අත උස්සන්න ඕනේ ද පාඩම් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ පුතේනේ. සාමාන්‍යයෙන් grade 9 එකේ පොත් 2 3ක් ලිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ science වලට. 10 වසේ ඊට වඩා content එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මොනවද සාමාන්‍යයෙන් දැන් පැති 4යි ලිව්වේ තාම. පැති 4 සති 3කට පාඩම් කර යන්න බැරි වුණා කියන්නේ හොඳ මදි. මම අහනවා හරිද? අද කමක් නැහැ. හැබැයි question book එකේ ඊටත් වැඩිය කරලා තියෙනවා. question book එකේ ඊට වඩා කරලා තියෙනවා. ඔව්. මේ work book එකේ. ඔව්. හරිද? පාඩම් කරමු පුතේ වැඩ කොහොම හරි කරගෙන යමු. හොඳට හිතට ගන්න පුතේ පාඩම් කරනවා කියලා. මොකද මම මේ අනිත් 11 ක්ලාස් එකෙත් කිව්වේ ඒකයි. නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඉස්සරහට. හරිද? සර් content එක බැලුවද මම අර කලින් කිව්ව සර්ට කෝල් එකක් දීලා. ආයෙක බලන්න බැරි වුණා පුතේ බලන්න. work එක දැන් බලමු. හෙට පේපර් ක්ලාස් එකේදී බලමු. හරි. කොපේන්නේ. කොහෙන් සමහර කට්ටියට LMS එකේ issues කියලා දැන් ආවනේ පුතේ තාම මුකුත් කරේ නැහැ. issues හදාගන්න පුතේ කතා කරලා ඔෆිස් එකට වේලාසනේ. දැන් ක්ලාස් ඉවර වෙලා හරි හදාගන්න ඕනේ. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දැරිදි ස්ලොට් එකේ බලලා ඇති. හරි දැන් 9 හිටපු අය දැන් ඉන්නවා මෙතන 9 චුට්ටක් ලකුණු අඩු වෙලා තාමත් පාඩම් කරන් එන්නේ නැතුව රේස් හෑන් දාන්න නැතුව ඉන්න අය. එහෙම වෙන්න තියන්න බෑ ආයි. නැත්තම් අවුල් මම අර පටන් ගන්නකොටම කිව්වේ. අවුරුද්දේ ලස්සනට අපි පටන් ගමු. ආයෙ වැඩ පහු කරන්නේ නැතුව. ඒ මොනොත් පුතේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඔයගලන්ට. මේ ඉස්සරහට තව අවුරුදු කිහිපයකින් ඔයගොල්ලෝ සමාජයට යනවා. වැඩ කරලා තියෙන්න ඕන. අනික O level අර ambitions ගොඩක් දැම්මනම් පුතේ ඒක ටාගට් එකට ඇත්තටම යන්න ඕනේ. ටාගට් එකට ඇත්තටම ලස්සනට යන්න මොකක් කරන්න වෙනවද? ඒක හරියට පාඩම් කරලා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒක කරගන්න බැරි වෙයි පුතේ. ඔව්. මේ බාස්කට් සබ්ජෙක්ට් වල තෝරගන්නදී ඔන්න මේ ඉස්සරහට ඕනේවද තෝරගන්නේ ඕනනම් ලේසියවද තෝරගන්නේ? ඕනේව තෝරගන්න පුතේ. මම 9 දී කිව්වේ. ලේසියම තෝරන්න එපා. මොකද ඕනේ විෂයක් ලේසි අමාරු කියලා නෑ පුතේ. කරොත් ලේසි නොකළොත් අමාරුයි. ඒ නිසා බාස්කට් සබ්ජෙක්ට් වැඩක් තියෙන ඒවා තෝරගන්න. ඉස්සරහට. හරි. හරි. එතකොට බලන්නකෝ පාඩම් කරගෙන හරිද? දැන් මම මේ කේන්ති යනවද නැද්ද කියලා බලලා මේ හරි. පාඩම් කරගෙන ඕනේ නේද? ආයි නැත්තම් ආයි පාරක් 9 වසරේ වෙච්ච දේම වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ටිකක් පොඩි එහෙනම් පුතේ ambitions දාන්න බෑ. එහෙනම් වෙන මොකක් හරි දාන්න ඕනේ. මොකද්ද? My ambition is to be a not a doctor, it should be a conductor. bus conductor. මාරු කරන්න වෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්තම් අමාරුයි. හරි ඊට පස්සේ හරියටම තියෙනුනේ පුතේ පොඩි ජොබ් එකක් කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් එකක PM කෙනෙක් ඒගොල්ලොත් ඉන්න ඕනේ තමයි. නමුත් උඩරිම try කරලා යන්න එපා. එහෙම බැරිම වුණොත් security guard කෙනෙක් ගෑනු ළමයි මොකද කරන්නේ? ඔය ගෑනු ළමයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සර තමයි පුතේ ගෑනු ළමයි පාඩම් කරන්නේ නැහැ. ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ අපේ අම්මලා තාත්තලා එහෙමනේ පුතේ. ජොබ් එකක් කරන අය ටිකක් ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. තාත්තා තමයි ජොබ් එක කරන්නේ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ එහෙම වෙන්න යන්න එපා. හදිස්සියේ වැඩ කරේ නැත්නම් එහෙම මොකද කරන්නේ? ඔව්. දෙමාපියෝ ඩිසයිඩ් කරනවා ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි. වැඩි ඈතක නැහැනේ. ඔව් සල්ලිකාරයෙක්ට බංගලා දෙනවා කියලා. හරි. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ගියා සල්ලි තියවන්නේ යනවා ගියා වගේ නෙමෙයි පුතේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔය කියන විදිහට ඉන්න වෙනවා. ඇයි පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මුකුත් මේ සර්වයිව් වෙන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒකට එයා කටවහන් ඉන්නේ කොයි කටවහන් ඉන්න වෙනවා. එයාට කෑම හදලා දීදී ඉන්න වෙනවා. වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ඕනේ වුණොත් එයාගෙන් ඉල්ල ගන්න වෙනවා. එහෙම ඉන්න එපා. ඒ නිසා ගෑනු ළමයිනුත් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නේ ඒතර පුතේ හොඳට ඔයගොල්ලන්ට ජොබ් එකක් තියෙනවා නම් හොඳට. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ. මොකද වෙන්නේ? ඔය එතකොට ඉන්න පුළුවන් සමගියෙන් නමුත් Tamanටත් අපි ඕනකේට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. හදිසියේ බය නැහැ පුතේ. සමහර ඉන්නවා ගෑනු අය. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ ඔයගොල්ලන්ගේ නැන්දලා නේ කසින්ස්ලා එහෙම ඇතිනේ එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන අය. මොකද වෙන්නේ අර බයේ ඉන්නේ සමහර වෙලාවට ඔය පිරිමි එක්කෙනා ගොඩක් වැරදි වැඩක් කරනවා. ඒත් ඉවසගෙන ඉන්නවා. ඇයි? ඔය බැරි වෙලාගෙන එයාගෙන අයින් වුණොත් එහෙම කන්නවත් දෙන්න කවුරුත් නැහැ.
එහෙම එපා පුතේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට තමන් සර්වයිව් වෙන්න. තමන් ජොබ් එකක් කරනවා. එහෙම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් වෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. ආයෙ එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. කාගෙන් මතවත් කියපෙන්න එපා. පිරිමි ළමයිනුත් එහෙමයි පුතේ. හරි. ඔය ඉස්සරහ අනාගතය ගැන හිතන්න දෙමාපියන්ට සල්ලි තිබ්බත් ඔය පිරිමි ළමයිනුත් සමහරලාට ඉන්නවා පුතේ. ඔය වගේ තියෙන තව සමාජයේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. සමහර වෙලාවට ඔව් මැරි කරන කෙනා ගෑනු ළමයා ඊට වඩා ඉගෙනගෙන තිබ්බොත් එහෙම ඉගෙනගෙන ජොබ් එක කමන්නේ ඉගෙනගෙන තියෙන ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හොරණ්ඩුවක් වෙච්ච වෙලාවක එහෙම බයිනවා. මට මොකුත් කියන් එන්න එපා. තමස ඉගෙනගෙනත් නැහැ නේ. නිකමේ මං හොඳ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඕවා කියන් එන්න එපා මට කියලා. ඕවා හන්දිමට පිරිමිකම එතනින්ම ඉවරයි පුතේ. හරි. එහෙම තමයි බයින්නේ. හරියට ඒ නිසා දෙගොල්ලොම සම මට්ටමටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? වැඩි එකයි මං කිව්වේ දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා හැබැයි පැති හතරක් පාඩම් කරපු නැති කෙනෙක් පොත් හතරක් පාඩම් කරයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. පොත් හතරක් එකතු වෙනවා. ඊට වැඩි වෙයි සමහර වෙලාවට. ඒ නිසා පැති හතර හොඳට පාඩම් කරන් එන්න මම ලබන සතියේ සන්ඩේත් අහනවා කවුද පාඩම් කරේ කියලා. රේස් හැන්ඩ් දාන්න ඕනේ හැමෝම. පේපර් ක්ලාස් එකෙත් අහනවා මේ වෙන්ස්ඩේ මෙතෙක් කරපුවා කවුද පාඩම් කරේ කියලා. රේස් හැන්ඩ් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ආයි ගොඩ ගහ ගන්න එපා ඉතින්. එදා දෙන වැඩේ එදා පාඩම් කරන්න. අලුතෙන් ඊට පස්සේ තමන් කිව්වේ අද කරන පාඩමත් ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙන් කියවගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මට කලින් උත්තර දෙන්න. ඒක කරන් යම් පුතේ. පටන් ගන්නම සෞතු කරගන්න එපා. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ පොත් හදලා තියෙනවා, ඒ ඩිසයින්ස් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ටාගට් එකට පුතේ නිකන් යන්නේ නැහැ. මහන්සි වෙන්න ඕනේ. සෑහෙන්න මහන්සි වෙන්න. ඇයි ඒ ටාගට් එක ගොඩක් හොඳ එකක්. ඒ ටාගට් එකට ඔයගොල්ලෝ ගියොත් මාර වාසි ටිකක් හම්බ වෙනවනේ. එකක් සල්ලි වලින් හම්බ වෙනවා. අනිත් එක සමාජයෙන් හම්බ වෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ QR චරිත වගේක් තියෙන්නේ. ඒකට පුතේ මාර ගෞරවයක් නේ තියෙන සමාජයේ. ඉතින් පුතේ ඒක ඉතා හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපි දන්න ඕනම හොඳ දෙයක් ගන්න ගොඩාක් කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් නිකම් මෙතනට යන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ නිසා ටික එදා දෙන වැඩේ එදා කරලා වැඩ ගොඩ ගහගන්න කිව්ව අපි කරගෙන යන්න. හරි. right. බලන්න පුතේ. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ තනිකර දන්න සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් බැරි නෑ කාටවත්. ඔය grade 9 වල එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ මම කියන්නේ ඒකයි. පළවෙනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියා වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ තියෙන සැලකිල්ල කොහොමද? වැඩි ඕනේ නෑ යාළුවෝ අතරත්. මාර සැලකිල්ලනේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට. ටීචර්ස්ලා කොච්චර සැලකනවද ඒගොල්ලන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පාරේ ඒ පොසිෂන් එකට යන්න. ඊයේ පාර බැරි වුණා. නිසා ඒක ඇචීව් කරන්න බැරි. ඊට දෙමාපියෝ ඕගොල්ලෝ පළවෙනියා දෙවෙනියා හැම වුණාම මාර තැනක් එන්නේ ඕගොල්ලන්ට ගෙදරක්. හරි ඊට පස්සේ ඔය නෑදෑයෝ අතරත් එනවා මාර තැනක්. ඉස්කෝලේ පළවෙනියා වුණා කිව්වහම මෙතන ඒක අත්විඳලා තියෙන කට්ටිය ඇති. එතනට යන්න පුතේ බැරි නෑ. මොකද ඕගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක් දන්නවා 9 වසරේ ගොඩක් අය හිටියා ලකුණු තියෙන. ඕවරෝල් ගත්තාම තිබුණේ නෑ සමහර අයට. එතකොට එතනට මේ 9 වෙච්ච දේවල් 10 වෙන්න තියන්න එපා. හරි අලුත් අවුරුද්දේ තාම පුළුවන් පුතේ. ඒයි තාම පුළුවන්. තාම පැති 4යි ලියා තියෙන්නේ. අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලත් එහෙමම තමයි. ඉතින් තාම ලොකු කන්ටෙන්ට් එකක් නැහැ. ඒ නිසා වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න දෙන්න එපා. පස්සේ පුතේ ඔය මොකද්ද? පැති 4 පොත් 4ක් වෙනවා. අන්න එදාට හිතුවොත් එමා මම අද ඉඳන් පාඩම් කරනවා කියලා ඉන්න ලෝඩ් එකක් තියෙනවා පරණ ඒවා. එතකොට එපා වෙනවා පුතේ. ඒ නිසා දැන් තාම පැති 4යි ආයි ගොඩ ගහ ගන්න එපා. අනිත් දවසේ හැමෝම ප්‍රේස් එකෙන් දාන්න ඕනේ. මම පාඩම් කරා කියලා මම ක්වෙස්චන්ස් ඇහුවම කියන්නත් ඕනේ. හරි වීඩියෝ ඔන් කරන් පුතේ and what is the last topic we wrote? කියන්නත් ගන්න. What is the last topic? The test for carbohydrates. carbohydrates. Starch test. What today? Starch test. Starch test. Only starch test. And today we have to discuss about the glucose test. ඒ paper class එකේ So, කියලා grade නිකන්. Grade 6 නෙමෙයි පුතේ. හරි. ඔව් ඒකේ paper class එකේ කරා. theory class එකේ අන්තිමට කරේ starch test පුතේ. Yes sir. And we watched the video also no පුතේ. දෙකෙන් බැලුවා මාස්ටර්. Yes sir. So පුතේ every new student you have to leave 6 sides. Right? So what is the class and what is the process of the class and what is the paper class and all the details about the LMS. මම කිව්වා පුතේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න අලුතෙන් ආපු අය ඒකේ අන්තිමට parents meeting එකකුත් තිබ්බා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් අලුතෙන් ආපු අය බලන්න පුතේ. එතකොට live class එකේ හිටියා වගේ තමයි අද ආපු අය. දැනට ඔයගොල්ලෝ පැති 6ක් CR පොතක තියාගන්න. හරි. right. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් කරගෙන යමු පුතේ. Here we are discussing first lesson. ගන්නතේ පළවෙනි පාඩම කරගෙන යන්නේ. So පුතේ there are 4 biomolecules: carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid. And we discuss all the details about carbohydrates. And here these are the
test to identify the types of carbohydrate. First, we brought about the starch test. A simple and simple. අපි රයිට් කරේ නෑ නේද? අවුදේ තේරුන්නේ චිත්‍ර පේන්ට් සර්. චිත්‍ර පේන්ට් කරාද? එහෙමද? පේන්ට් කරේ. පේන්ට් කරේ නැහැ. කරන්න ඕනේ. සර් අඳින්නේ කියලා කිව්වා අපි නම් කරත් එක්ක එක ඊට පස්සේ වෙන මොකුත් ලිව්වේ නැහැ. ඇඳ ඉතින්. අයියනේ අපි ලිව්වේ නැද්ද මොකද එක් කරන විදිය? ලිව්වද? It all the steps no? These two steps. and ස්ටෙප්ස් small- ටික ලිව්වා ඒකල්ලා එකේ ඉමේජ් එක කියන්නේ ෆිගර් එක ඇඳලා ඊට පස්සේ කරේ නේ එතනින් නැවැත්තුවා. ආ එච්චරයි පුතේ. දැන් තියෙන ළඟ එක. කවුද පුතේ 90 11 ඒක තුනේ? එහා පැත්තේ ලියලා. ලියමු. පුතේ නම දාගන්න පුතේ 90 11 තුන තියාගන්න එපා. Put your name පුතේ. ගුරු නිවස එක නම් දාන්න ඕනේ පුතේ නමත් දාලා ඒකේ අන්තිමට. මට හේතුව දැම්මද පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නයි. කොහෙන්ද? කියන්න පුතේ අර මේ තාම නම් ප්ලෑන් කරේ නෑ IQ ක්ලාස් එක. ගිහන්සයි ගිහන්සා උන් කරලා තියෙන සෞභාග්‍ය විතරයි දාලා තියෙන හේතුව. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ. කාටද පුතේ වයින් කොහොමද? කෙසඳු. වැස්ස පෑව ගමන් ඔන් කරන්න ඕනේ. ජිහාන් තරුෂි දෙව්මිනි ඔන් කරන්න පුතේ ඔන් කරන්න කොහොමද? අනිත් හැමෝම ඔන් කරන් ඉන්නේ. කොහොම තව ඉන්නවා? විනෙත්‍යා කොහොමද හරිය ජහාන් අවුරුදු 90යි 11යි 3 වීඩියෝත් ඔෆ් කරලා ඉක්මනට ඉතින් මම තව දෙකකින් ලීව් කරලා දානවා පුතේ නම දාගන්න නැත්නම් වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඉක්මනට ජහාන් everyone පුතේ English education what is your name අවුතේ නම මොකද පුතේ මයිකොන් කියලා කියන්න බෑ විද්‍යානි. විද්‍යානි රීනේම් එක පුතේ ලස්සන නමක් තියාගෙන අම්මා ක්ලාස් කරනවනේ කො තව කවුද ඉන්නේ කවුද පුතේ 90 හරිද 90 ඉන්නවද 90 දැන් රීනේම් එක හරියන්නේ නැහැ පුතේ 90 ඉක්මනට මෙයා කරන්න my camera is not working මම එදත් කිව්වා පුතේ ජිහාන් හදා ගන්න ඕනේ කියලා මට කියන්න එපා not working කියලා මොකද මම කැමරා හදන තැනක් නෙමෙයි හදා ගන්න ඕනේ හරිද නැත්තම් තේරුම් ගන්න නැහැ කො කවුද පුතේ 90යි 11 කෙනෙක් ඉන්නවා හොඳයි හරි කලින් ඔන් කරන්න හිටියේ ආයි දැන් දෙහන්ස පේන්නේ මීෂා මීෂාද right පුතා ඉලක්කම දාන් හිටියේ පුතේ මීෂා right හැමෝම ලියන්න පුතේ every new students leave 6 side and write test for glucose my camera is not working have to fix it soon පුතේ අනික තමන්ගේ නම අන්තිමට දාගෙන තියාගන්න හරිද පුතේ බලන්න test for glucose okay අනිත් දවස් දාන් එන්න ඕනේ ඔය නම GNI දාන්න නැති අය දවස් දෙකක් මං කිව්වා දැන් කමක් නෑ ඔමින්ද right බලන්න පුතේ put a blue color point and write a solution of glucose is obtained into a test tube. එතකොට අපි එදා මේකේ මෙන්නකෝ right ලියමු. අපි අද ඔව් ලියන්න. A solution of glucose is obtained into a test tube and a solution of glucose is obtained into a test tube and obtain yes සර් මේ මට පවර් කට් එකක් වෙලා මේ කට් වුණා. මේ කොච්චරක් කිව්වද? දැන් තමයි පුතේ ලියන්න ගත්තේ test for glucose කියලා දාලා ලියමු මේක. හරි? ඕකේ. Right. A solution of glucose is obtained into a test tube and add few drops of Benedict solution and add few drops of Benedict solution into it and add few drops of Benedict solution into it and add few drops of Benedict solution into it පිදුම් ඔෆ් කරන්නේ ඔව් චනුදී ශ්වේතා වල්කින් ඉක්මනට ඔව් මේ ටෙස්ට් ටියුබ් ඇන්ඩ් ඒකට පස්සේ මොනවද සර්? test tube and add
few drops of Benedict solution Obtaining into a test tube and add few drops of Benedict solution to it. Add few drops of Benedict solution into it. And add few drops of Benedict solution into it. හරිද පුතේ ග්ලූකෝස් ටිකක් අරගෙන මොනවා කරන්නද දාන්නලු හරි බලන්න පුතේ so you have to take a solution of glucose and then you have to add Benedict into it right then put a right put another blue color pointer and right immerse the solution in a water bath immerse the solution in a water bath immerse the solution in a water bath and heat it immerse the solution in a water bath and heat it immerse the solution in a water bath and heat it immerse the solution in a water bath and heat it Sir, sir, yes puthe kiyan excuse me, sir. yes and add okay then immerse the solution in the water bath and heat it right puthe liyanna put a blue color pointer and right can observe color changes as below 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 ලියන්න පුතේ color changes ටික blue green yellow orange brick red precipitate ලියන්න ටක්ක right බලන්න okay ලස්සන color changes ටිකක් පුතේ blue green yellow orange brick red precipitate right so a simple experiment but you have to supply heat by using a water bath Sir, yes sir, yes sir, මගේ මේ connection එක හරි නෑ sir. මම මේ camera එක off කරන් ඉන්නේ sir. okay පුතේ right Sir, මේ මොකද්ද? Benedict solution into it. ඒකට පස්සේ මම sir කිව්වේ. can observe color changes as below and write the color changes Thank you, sir. okay ko danish පේන්නේ පුතේ samara Sweta, Gimanya, පේන්නේ ඕනි ඉතින් ඔෆ් කරන්න එපා සරින් සරි මොනවාරි කෑමක් කෑවත් තේකක් බිව්වත් බිස්කට් එකක් කෑවත් පේන්න කන්න අපිත් කනවා හරි පේන්න කන්න ඔෆ් කරන්න එපා සමහර අය වතුර බිව්වත් ඕෆ් කරනවා ඒ පුතේ දත් මැදලා නැද්ද කට දකිය කියලා බයයි කුණු තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ හරි ඕකේ හරි
බලන්න සිම්පල් එක්ස්පෙරිමන්ට් ටක් ගන්න අඳින් පුතේ ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව. හරි. ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා අඳින්න ඉක්මනට. ट्रांसमिट लाइट के दान अरे दिक्कत आनी टक्कर टक्कर लिया होते हरी मंदी काच करा दिया गन होने काली 17 පුතේ 18 නෙවෙයි රයිට් හරි ඉවරද සවින්ද ඉවරද පුතේ ෆිනිෂ් ඔව් සර්. රයිට් බලන්නකෝ ओके අයින පුතේ බලන්නකෝ මේක අපි බලමු ටක්කා
බලන්න. බලන්න පුතේ here we are going to check the glucose whether food contains glucose පුතේ. බලන්න පුතේ මේ SL academy කියලා තියෙනවා. ඒක subscribe කරලා තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ the academy කියලා. ගොඩක් experiment තියෙනවා ඒකේ syllabus එකේ තියෙන. බලන්න you can use a water bath and supply heat. Here this is a glucose solution, colorless solution, you know about that, right? Then තව එකක් කරනවා පුතේ ඒකත් එක්කම වෙන එකක් දැම්මට මේක color change එකක් එන්නේ නැහැ කියලා. So we use sucrose solution. Here Benedict is blue color. Right? Sucrose කියන්නේ පුතේ normal sugar. Glucose solution and sucrose solution. Glucose and normal sugar. In dekama colorless putte, when we mix the Benedict, it turn into blue. That's the reason for that first color is blue. No, that's the reason why, because it take the color of the Benedict, right? Okay, then we can supply heat by using a water bath. It's not to heat it directly. එහෙම කෙලින්ම දැල්ලට ඇල්ලුවොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? යට විතරයි රත් වෙන්නේ. But if we when we use water bath, we can supply heat the same amount everywhere. Right here, but you can see the color is changing. Blue into green. Right? Then green into green yellow. පොඩ වෙනවා. The colors are mixing පුතේ, right? නිකම් එකපාරට මැජික් වගේ නිල් පාට කොළ පාට වෙනවා. කොළ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අර මික්ස් වෙලා හොඳට බැලුවොත් පේනවා දැන් තියෙන්නේ කොළ තමයි. දැන් නම් වැඩිපුර තියෙන්නේ කහ පාට. තැඹිලි පාටත් ඇවිල්ලා මේ යට හරිය වගේ කහ. This is glucose solution and this is sucrose solution. So sucrose is not changing the color with the Benedict blood, but glucose does it, right? මේකට කියමු control test කියලා කියනවා. පාලක පරීක්ෂණය. By using a control test, we can prove the experiment more by using a control test. කියන්නේ පුතේ මේ glucose විතරයි මේ color change එක දෙන්නේ. වෙන කෙනෙක් දැම්මොත් දෙන්නේ නැහැ කියලා මේ experiment එකේම පෙන්නනවා. අපි ලියනකොට ලියුවේ නේ. Now we can conclude this is a glucose solution. And but finally it create a brick red precipitate. No, precipitate mean put some solids deposited under the container. So here there is only little amount, so we have to use filter papers and filter it. Then we can observe the brick red precipitate like this. අර තියෙන පුතේ දාවට කුඩු 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 වගේ තියෙන brick red precipitate. Right. Okay. So that is the test for glucose. Then මතක් වෙන්න ඕනේ test for iodine. So test for starch is just we need to add a few drops of iodine onto a starch food. Then it is turned into what is the color? Avate starch with iodine. Purplish blue. Purplish blue. Purplish blue. දම් පාට හුරු නිල් පාට. No need to supply heat in that experiment. But here we have to use a Bunsen burner and supply heat. First we have to take a glucose solution and we have to add few drops of blue colored Benedict into it. Then we can see a color change. Blue, yellow, yellow green, orange, brick red precipitate only with glucose, right? Okay. Then the third identification of the carbohydrate is another type of carbohydrate, that is sucrose. So write a subtopic with your black pen, test for sucrose. Test for sucrose. Test for sucrose.
Right, Pute? Here we see that no what that sucrose is not give any color change with Benedict. අර කලින් experiment එකේ දාලා තිබි පුතේ color change එකක් උනේ නැත්තේ මොකද්ද? That normal sugar, sucrose. How to identify? Here we use Benedict පුතේ. බලන්න මෙහෙම ලියන්නකො put a blue color point and write. මෙහෙම ලියන්න. The sucrose solution is obtained. A sucrose solution is obtained into a test tube. A sucrose solution is obtained into a test tube and add few drops of Benedict solution. Few drops of Benedict solution and immerse it in a water bath and heat it. Immerse in a water bath and heat it. Right, so write onto that pute. Here there is only Benedict and sucrose. So write onto that. එකට ලියන්න පුතේ no color change. අපි දැක්කා එක කලින්. No color change. ඒකටම ලියන්න no color change. හරිද? මොකක්ද? මොකක්ද පුතේ? අය කියන්නේ එන්නේ හරියට. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ that is the first step we have to do pute. We have to do the same methods that which we used to identify the glucose. Right? Benedict ටිකක් දාලා රත් කරලා බලනවා. But no any color change. So then write pute, put a blue color point and write. Add then pute මෙහෙම ලියන්න. Right. එහෙනම් පුතේ then take a new sucrose solution කලින් ගත්ත එක නෙමෙයි පුතේ අලුත් එකක් වෙන්න ඕනේ. Then take a new sucrose solution and add a few drops of dilute sulfuric acid. And add few drops of dilute sulfuric acid. And heat it. Dilute sulfuric acid and heat it. ඊට ලියන්න පුතේ ඊළඟ පොයින්ට් එක මේක පුතේ නැති එකත් අපි ඒකක් ලියන එක හොඳයි ලියන්නකො මෙහෙම put a blue color point and write then add few drops of sodium hydroxide into the test tube. Then add few drops of sodium hydroxide into the test tube to neutralize the solution. Because first we put some acid, no? Then we put some
Benedict, before neutralizing the solution, that definitely damage the solution Benedict putih. So before that, we have to neutralize the power of the acid. To that, we have to add sodium hydroxide into it. Then the neutralization process happens there, and finally it's neutralized. There is no acid or any base. Right? First step is we have to add dilute any kind of acid. We can use hydrochloric, nitric, or sulfuric. Sulfuric කියලා. Then we have to heat it and leave some times. Then we can neutralize the solution by adding sodium hydroxide. Okay, then put a blue color point and write. Then add a few drop of Benedict solution. Then add a few drops of Benedict solution into it. Then add few drops of Benedict solution into it. හරිද අපි ඉඳ ලියුවනේ පුතේ? Benedict solution into it and supply heat by using a water bath and supply heat by using a water bath. And supply heat using a water bath. Using a water bath. Put another blue color point and write. Following color changes can observe. Following color changes can be observed. Same put it again. Following. What put it? Add few drops of Benedict solution to it and supply heat By using a water bath. By using a water bath. By using a water bath. Then we can observe the following color change. Then we can observe the following color changes. Blue, green, green yellow, orange, brick red precipitate. Excuse me, sir. Yes. ඔන්න sodium hydroxide දාන්නේ ඇයි කියලා ආයෙ explain කරන්න පුළුවන්ද? To neutralize the acidic power putih. Neutralize the, because before we put sulfuric, no, that is acidic substance. If we add Benedict before neutralizing the solution, right, without adding sodium hydroxide, then the acid will damage the Benedict solution. That's the reason පුතේ. අපි ඒක neutralize කරන්නේ නැතුව Benedict දැම්මොත් එහෙම පුතේ මොකද වෙන්නේ? damage වෙන්න පුළුවන් Benedict solution එකට. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩේ තේරුමක් නැති වෙන්න පුළුවන් because of the acid. Right? අපි acid දාන්නේ කියලාත් මම පෙන්නන්නම්. acid දාලා ඉවර වෙලා මොකක් කරන්න ඕනේද? sodium hydroxide ටිකක් දාන්න ඕනේ neutralize වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි Benedict දාන්නේ. sodium hydroxide දාන්නේ නැතුව දැම්මොත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය acid එකෙන් මේ ඊට පස්සේ Benedict දානවනේ. ඒක damage කරන්න පුළුවන්. හරිද පුතේ? පේන්නේ ඉන්නකෝ සමහර අය off කරනවා on කරනවා මොකද? කොරන වගේ. on කරමින්. හරිද යනුල? okay නෝ? Right. බලන්න. Yes. Then පුතේ yes same experiment මේකම තමයි පුතේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ? තා පොඩි දෙකක් දාන්න තියෙනවා. මේක අලුතෙන් අඳින්න පුතේ. මේ පැත්ත එක අන්තිමට අඳින්නකෝ. මේ ටික ඇඳ ගන්න පුතේ. ටෙස්ට් ටියුබ් එකක් ගන්නවා. Out there. Here you have to take the sucrose solution. The sucrose. Then you have to add dilute sulfuric or any other acid. Then we have to supply heat. We have to supply heat.
Then the second step is before adding Benedict, we have to add here now the solution is here. Before adding Benedict, we have to add it sodium hydroxide, and then we can add Benedict. Then we can use a water bath and heat the solution. Then we can observe the color change. And the
හරි. බලන්න පුතේ එන්දද? බ්‍රේක් එක ග්ලූකෝස් එක සුක්‍රෝස් වෙන්න ඕනේ නේද? බීක එක එහෙමද පුතේ? ආව් ඒක මාර්ක් කරන්න ඕනේ. බලන්න. අර පොඩ්ඩක් කැඩි කැඩි යනවා. මේ ඉන්න කැමරාව හදන එක. රයිට්. බලන්න. වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉතින් සමහර අය ඔෆ් කරගෙන. කොණ්ඩ කැපුවද? ඔව් පුතේ කොණ්ඩ කැපුවා. රයිට්. බලන්න පුතේ. ඕකේ. රයිට්. එතන පුතේ මේක සුක්‍රෝස් කරගන්න ඇත්තටම දැන් ඔක ග්ලූකෝස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔන්න සුක්‍රෝස් කරගන්න. හයිනේ. රයිට්. ඕකේ. බලන්න පුතේ ඇන්දනේ. රයිට්. හරි. so පුතේ same experiment ඒක පුතේ වීඩියෝ එකක් බලන්න දෙයක් නෑ අරකම තමයි. ඒක කරන්න කලින් ඇසිඩ් එකක් දාලා ආයෙත් තව දෙකකින් බේස් එකක් දාලා ගන්න ඕනේ. හරි. රයිට්. ඕකේ. ඊට පස්සේ බලන්න. right. Right. Okay. Fun. So we finish carbohydrate. Now we have to start the next biomolecule. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ carbohydrate වල නම් එකක් දැම්මට දන්නේ. ඒකෙම අංක 2. දාන්න පුතේ proteins. අපි significance of carbohydrate ලිව්වනේ පුතේ. ලිව්වනේ නේද? ලිව්වද නැද්ද? ලිව්වා. එහෙනම් මේක ඉවරයි. Yes. එහෙනම් ලියන්න පුතේ proteins. proteins ලියමු. විද්‍යානි ඉන්නවනේ පුතේ. උවින්දි ඉමන්යා ඉමායා දැන් charge නැද්ද? පෙන්නේ? හරි. බත්. Okay. So protein පුතේ. දැන් පුළුවන් තරම් short ලියමු අර ගොඩාක්ම notes අඩු කරලා තමයි ඔහොම ඔය ගන්නට ලියන්නේ. ඔය ටික ඕනෙම දේවල් ටික. මම එදත් කිව්ව ඔයගලන්ට textbook එකේ තියෙනවා ලොකු note එකක්, writing book එකේ තියෙනවා short note එකක්, workbook එක discuss කරනකොට question and answers, ඊට පස්සේ ආයි ඔයගලන්ට oral questions අහනවා පුතේ. ඒකෙන් තව විදියක් එකම එක. ඊට පස්සේ ආයි තියෙන්නේ exam papers. එතකොට පස් විදිහකින් එකම content එක cover වෙනවා class එකේදී. ඉතින් පස් පාරක් එකම content එක විදි පහකින් කරනවා. එහෙම කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. තාම මම ප්‍රශ්න අහන්න ගත්තේ නෑ පුතේ ඔයගලන්ට. දැන් අයිනම් ටර්ම් මේ මාන්ටි ටෙස්ට් එකක් තියන්න ඕනේ දැන්. මුතර ලොකු එකක් කරලා නැති නිසා බලමු. මම කියනවා පුතේ දැන් එකපාරටම මාන්ටි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා කියලා ඕරල් හරි එහෙම නැත්නම් PDF එකක් දාලා හරි මොනවා හරි ක්‍රමයක් තියෙනවා. නැත්නම් Google form එකක් දීලා හරි තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. එතකොට කියන්න එපා කලින් සතියේ කිව්වේ නෑනේ. පාඩම් කරන්න බැරි වුණා. එහෙම බෑ. මං කිව්වේ ඕන වෙලාවක එක්සෑම් එකකට ලෑස්ති. ඇයි මෙතෙක් කරපු ඔක්කොම පාඩම් කරලා බලාගෙන තියෙන්නේ. නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් එක්සෑම් තියදී කියන්නේ නෑ පුතේ. ටක් ගාලා අද තියෙනවා කියලා තමයි කරන්නේ. එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ලකුණු කීයද කියලා. අර කටපාඩම් කරලා අලෝගෙන ලියන්න බෑ පුතේ. 9 දී පුළුවන් 10 හිතන්නවත් බෑ. මේක හොඳට අහගන්න පුතේ 9 ගොඩක් ලකුණු තිබ්බ අය අයියලා කළා අවුරුදු ගාණක් අපි දැක්ක දෙයක්. 10 දී එකපාරට ලකුණු අඩු වෙනවා ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී. ඒකට එකම හේතුව තමයි අර 9 වශයෙන් කරන්න ගියේ එක 10 දී කරන්න යනවා. 6 7 8 9 ටිකක් අමාරුයි හැබැයි. ඔයගොල්ලෝ කරා සමහර අය මොකද්ද? ලබන සතියේ එක්සෑම් එක නම් මේ සතියේ ඉස්කෝලේ යන්නෙත් නැහැ, පන්ති යන්නෙත් නැහැ. එක දිගට පාඩම් කරලා විභාගෙට යන එක. ඒක 10 දී කොහොමද හිතන්නවත් බෑ පුතේ. කරන් යද්දී ඔයගොල්ලෝ බලන්නකො. මොකද කන්ටෙන්ට් එක වැඩි. ඒ නිසා එදිනෙදාම පාඩම් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා අඩු කරගන්න එපා ලකුණු. හරි. බලන්න පුතේ. So we know that protein is an
essential constituent in all living cells or bodies. Right, put a blue color point and write with a CHON and sometimes sulfur කියලා දාමු. දැන් නිකන් දාන්න පුතේ පළවෙනි පොයින්ට් එක. අපි විස්තර ලියන්නේ නැහැ ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට නෝට් එක හදන්න. ඒ නිසා ලියන්න පළවෙනි පොයින්ට් එක after the topic blue color CHON sometimes sulfur. Carbohydrate එක මොනවද තිබ්බේ? Only CHO. But here CHON and sometimes sulfur. ඇතැම් විට සල්ෆර් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම නෑ. Okay, Abdul. Okay. Right. Then Banpute, put a blue color point and write 17% of mature human body. 17% of mature human body. 17% of mature human body is composed of proteins. 17% of mature human body is composed of proteins. Human body is composed of proteins. Composed of proteins. Okay, then put a red star and write it a blue color. If they ask what is protein, we have to write this definition. Protein is a molecule. Protein is a molecule. Protein is a molecule made up of polymerized amino acid. Protein is a molecule made up of polymerized amino acid molecules. Protein is a molecule made up of polymerized amino acid molecules. Polymerized amino acid molecules. Polymerized amino acid molecules. Protein is a molecule made up of polymerized amino acid molecules. You know that polysaccharide is made up of polymerized what pute? Polysaccharide is made up of polymerized what? Disaccharide. Monosaccharide pute. Polymerized monosaccharide. මේ monosaccharides ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි polysaccharide හැදුවේ. Same thing happened here pute, but the structural unit is another one, that is amino acid. Amino acid දෙකත් කොහොම එක දිගට අර පබළු මාලයක් වගේ එක දිගට බැඳිලා තමයි මොකක් හැදෙන්නේද? protein හැදෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ. Polymerized කියන්නේ ඒකයි පුතේ. It has same material as repeated unit. That is known as polymerization. බහු අවයවීකරණය. එකම එක ගොඩාක් තියෙනවා. So protein is made up of polymerized amino acid. Right. Amino acid එක කොයි වගේද පුතේ? ටක් ගාලා අපි අඳින් බලන්න. Here this is amino acid. අපිට ඩොට් එකක් වගේ දැම්මේ පුතේ. ඒක ඇත්තට ගත්තොත් මේ වගේ ටක් ගාලා අඳින්න පුතේ. Here COOH. Then අනිත් පැත්තට ඕන දාමු පුතේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු විදියට මේ පැත්තට NH ඇත්ත මාරු වෙන්න පුළුවන් ඉෂුව එකක් නැහැ. NH2 then COOH then H then R here. මේ R එකක් කියන්නේ කොහොමද හයිඩ්‍රෝකාබන් ගෲප් කියලා. දෙන්න පිටක් ගන්න. මේ තියෙන මේ ස්ට්‍රක්චර් එක පුතේ. ඉතින් ඒක කොහොම තමයි ඇඳහම එන්නේ. This group is known as amino group. Amino group. This one is known as carboxyl
group. This සර් one H is කියන එක කොටු කරන්න ඕනේ නැද්ද? මොකද්ද පුතේ? H කියන එක කොටු කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඒක එපා. ඒක නමක් නෑ පුතේ. That's just a single element. No ඕකේ. special name. Here hydrocarbon group. H කියන්නේ නිකම් ඒකටද සර් මේ සල්ෆර් එක වටින sometimes කියන ඔව් එකේ sometimes එකේ එතන තමයි sulfur එන්නේ. Because CHON already located in here. Sometimes sulfur කොහෙද තියෙන්නේ මේකට තමයි එන්නේ. sulfur එන්න පුළුවන් මේකට වෙන ඕන එකක් එන්න පුළුවන් because there is no element symbolized as R. That's just a symbol because this is a fixed, this bottom part is fixed unit, but the upper part is varies with the type of the amino acid. මේ amino acid එකේ જાතියෙන් જાතිය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මේ උඩ කෑල්ල වෙනස් වෙලා. නිසා යට ටික එකයි ඔක්කොමගේ උඩ කෑල්ල සැරින් සැරේට වෙනස් වෙලා කීයක් හදනවද? කියන්න බෑ. amino acid කීයක් හදනවද? 20. 20. ඇයි paper last year කරේ? right. දැන් ඒක ලියනවා අපි. okay. හරිනේ. ටටක් ගාලා ලියා ගන්න පුතේ. ගොඩක් වෙලා ගන්න බෑ. ටිකක් වේගෙත් වැඩි කරමු පුතේ. අපි ඉක්මනට සිලබස් එක කවර් කරගත්තොත් හිත නිදහස්. ඊට පස්සේ නිදහසේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. papers ලියන්න පුළුවන්. විභාගේ මොන දවසක තියන්න කියලා බලන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ටක් ටක් ගාලා ඕනේ. මම තාම පටන් ගත්තා විතරයි. අර පළවෙනි දවසේ පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වලට ගියා වෙලාව දෙවෙනි දවසත් ඒ වගේ තාම ස්පීඩ් වැඩි කරේ නෑ හරියට. මොකද එකපාරට වැඩි කරන්නෙත් නෑ. දැන් ටක් 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 ගාලා පෑන මාරු කර කර ලියන්න ඕනකො ඩිසයින්ස් දානවා පුතේ එක එක ඒවා. ඒක හොඳයි පුතේ. පාඩම් දැන් දැන් පාට පැන්සල් පෙට්ටියක් ගන්න කිව්වා. පාට පෑන් තියෙනවා ඩිසයින්ස් දාන්න ඕනේ. හැබැයි පුළුවන් තරම් මම බෝඩ් එකේ ලියන මේන් දේවල් ටික ලියාගෙන ඉන්නේ මුලින් ටක් 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 ගාලා. ඊට පස්සේ තව වෙලාව හම්බුනහම ඩිසයින්ස් දාන්න, කොටු කරන්න, highlight කරන්න, ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ. හරි. Okay. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ put a blue color point and write. ඒ හරි ඒක okay. සර් H කියන්නේ මොකද්ද? hydrogen පුතේ. ඒකට වෙනම නමක් දාන්න එපා. just the element. මේවට තමයි ස්පෙෂල් නමක් තියෙන්නේ. because this is a compound, amino group, carboxyl group, but R එකටත් තියෙනවා පුතේ because R represent a group of containing both carbon and hydrogen. So the group both containing carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. Hydro H carbon C. ඒක අපි එහෙම දැම්මේ. Put a blue color point and write පුතේ after the diagram. Due to the change in R group, due to the change in R group, due to the change in R group, 20 different amino acids are present. Due to the change in R group. Excuse me, sir. Yes, Pute. Kiyan Pute. Excuse me, sir. Oh, Pute. Yes. What is your excuse? Kiyan Pute. Sorry. R represent a group containing both. Due to the change in R group, 20 different amino acids are present. Sir, මගෙන් connection එක අඩුයි තමයි ගොඩන්නේ. sir connection. පුතා මොකක්ද අන්තිම ලිවි පුතේ? right. දැන් උත්තරේ එන්නේ. chart එක විතරයි sir යන්නේ. chart එක කියන්නේ මේකද පුතේ? හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ මෙහෙම. R represent a group of containing both. ඔව් sir. Not that පුතේ. Due to the change in R group, 20 different amino acids are present. ඒක තමයි ලිව්වේ ඊට පස්සේ. Due to the change in R group, 20 different amino acids are present. Okay. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ දැන් හැමෝගෙම හැදලා තියෙන්නේ මේ 20 වෙනස් වෙලාලු. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ආයි පොයින්ට් එකක් දාලා the simplest amino acid is glycine. 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 How it made today? Hydrogen is present as the R group. Abute me kalin simple amino acid is glycine. I පොඩ්ඩක් අර පැත්ත මාරු කරලා අවුලක් නෑ ඉතින්. මේකෙම පුතේ උඩ එක වෙනුවට දාන්න H එතකොට හරි. පැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. NH2 අඳින්න පුතේ. සර් අන්තිමටම කිව්ව පොයින්ට් එක කියන්න පුළුවන්ද?
කියන්න පුතේ. ටක් ඉඳ තියෙන මේක අඳින්නකෝ. මම කියන්න. මේකටත් හා. H එන්නේ මේකටත් H එන්නේ ඊට පස්සේ එන්නේ C double OH. This is known as glycine. මේක තමයි කියන්නේ ඉතින් අපි ලියපු පුතේ මේක. The simplest amino acid is glycine. තමයි ලියු. The simplest amino acid is glycine. Thank you, sir. Okay, welcome. Right. Right. Then පුතේ some amino acid cannot be synthesized within the body, so they have to be taken from outside with the body. Therefore, they are known as essential amino acids. එහෙමත් තියෙනවා පුතේ. Essential to consume. Right? Because පුතේ, by when we consuming food, we take elements. No? By using the elements, we can produce many type of amino acids. අපේ ඇඟ ඇතුලේ පුතේ අපි elements ටික අරගෙන මේ ඕන ඕනේව හදාගන්නවා. ඒ සමහර ඒවා තියෙනවා here which cannot be synthesized in our body. So we have to consume them directly from the food types. It's an essential amino acid කියලා කියන්නේ පුතේ ඒවට. අත්‍යවශ්‍ය amino acid. හරි. Right. බලන්න පුතේ. ඒකත් අපි ලියමු ටක් ගාලා. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Put a red star and write with a blue pen. අපි පෑනෙන් තරුවක් දාන පාටින් ලියමු. හරිත් එවිරු. Okay no? Yes, sir. Yes, ලියමු. Shanudi. Okay? Shanudi, not Shanudi. ලියන්න මෙහෙම. Some amino acid cannot be synthesized. Some amino acid cannot be synthesized. Some amino acids cannot be synthesized within the body. Some amino acids cannot be synthesized within the body. And they have to be taken from outside with food. And they have to be taken from outside with food. They have to be taken from outside with food. Taken from outside with food. Taken from outside with food. And they are known as essential amino acids. And they are known as essential amino acids. Okay, Sweta. Abdullah, penin putih. Gimana? And they are known as essential Yeah. amino acids. Yes, putih. Sir, due to the change in R group, ඒකට පස්සේ ඒකට පස්සේ කියන්න පුතේ පුළුවන් චුට්ටක්. ගොඩක් ඒවා ලියවනේ පුතේ. සයිඩ් එක තියාගන්න පුතේ රූල් 12ක් විතර තියාගන්න. Leave to හා sir, thank you sir. then watch the recording and let me know. Hari. අපි ලිවි පුතේ some amino acid cannot be synthesized within the body and so they have to be taken from outside with the food and these type of amino acids are known as essential amino acid. Right. Okay. Then පුතේ මෙන්න මේ ටිකත් list එකත් ඕනේ වෙනවා. ලියන්න පුතේ මෙහෙම put a blue color point and write different proteins present in plants and animals are as follow. Liam Ketni. Different proteins present in plants and animals are as follow. Chetan ayano. Kodean. Kalofkan. Oh, Penny. Abdullah. Abdullah කොහෙද ගියේ? Pray කරන්න ගියාකෝ තාම ආවේ නැද්ද? Different proteins present in plants and animals are as follow. Okay, Imashi. Different proteins present in plants and animals are as follow. So proteins present in muscles, myosin and
actin. Proteins present in bones, ocean. Proteins present in red blood cells, hemoglobin. Proteins present in hair, keratin. Protein present in leguminous food, legume meaning lazy. Then proteins present in wheat is gluten. Protein present in egg white is albumin. දැන් ටිකක් ලියන්නත් වෙලා යනවා. පොඩි ආරම්භයක් ගන්න පුතේ මම ටෙක්ස්ට් බුක් එකත් ඔයගොල්ලන් දැම්මනේ මං හිතන්නේ. හරි. බලන්න අදත් දැම්මා. අද දාන්නම් මම ආයි ටෙක්ස්ට් බුක් ටිකත් මේක මං කිව්වා ඔයගොල්ලන් පුළුවන් නම් පුතේ පළවෙනි පාඩම් දෙක වගේ ෆොටෝකොපියක් ගහගන්න ඉස්කෝලේ. කවදා පොත් හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ. හරි. right. okay. බලන්නකෝ. මේ ටික ටක් පොඩක් ලියන්න ආරම්භයක් ගන්නකොට ටක් ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. ටක් ගාලා ලියන් එන්න ටක් ගාලා. ටක් ගාලා ලියන්න. වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා පුතේ.
Okay. But had connection issue, can you tell me what to do? Okay, Devmini. දැන් මොකක්ද ලිව්වේ අන්තිමට? අපිට හරිද? පේන්නේ right. ඔව්. හැමෝම ඕන අපිට චේත්මි, තෙහන්සා, පේන්ද්‍ර, ඩානිෂ්, විද්‍යානි, හිමායත් චාර්ජුන් නැද්ද තාම? මම කැමරා එක on කරලා තියෙන්නේ. ඔන් කරලා තියෙන්නේ කවුද පුතේ? චෙත්මි. චෙත්මි. දුන්නේ. චෙනුදි කොහෙද ගියේ? ඩානිෂ්. හරි. චෙත්මි පේන්නේ. හරි. එතකොට පුතේ ප්‍රෝටීන්ස් ටික හරිනේ එහෙනම්. ඕකේ. ඊට පස්සේ පුතේ ලියන්න එච්චරයි තියෙන ප්‍රෝටීන් වල කාබෝහයිඩ්‍රේට් තරම් කන්ටෙන්ට් එකක් නැහැ. ඒක හොඳයි. ටක් ගාලා ඉවරයි ඒක. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ඊට පස්සේ සබ් ටොපික් එකක් significance of proteins. Significance of proteins. Okay, Vagisha. Significance of proteins. Okay. They will put it. Significance of proteins. හරිද විනේත්‍යා? Okay no? Right. Okay, sir. Okay. බලන්න ප්‍රෝටීන් වල වැදගත්කම නැත්නම් ප්‍රයෝජන uses of protein. ඊළඟට පළවෙනි එක blue color as an energy source. As an energy source. Carbohydrate also used as an energy source. Same here puthe as an energy source. Because we consume protein to make energy. When energy is supplied from lipids and carbohydrate is not sufficient, protein is used to energy generation. That's the reason. Right? يعني අපේ ගොඩක් වෙලාවට පුතේ carbohydrate වල lipids උයි තිබ්බේ නැත්නම් තමයි protein පාවිච්චි කරන්නේ as herbivorous animal පුතේ අපි. But carnivorous animals they definitely use protein to make energy. Right? දෙවෙනි එක to make structural components. To make structural components. To make structural components. Dam පාඩයක් ඕනේ. පාඩයක් දෙන්න. පාඩය අරන් එන්න. ඈ? හරි. පස්සේ දා මම දෙන්න. පාඩයක් නැහැ නේද? එතකොට but to make structural components. Right. ඊට පස්සේ බලන්න අපි විදිහ අරකෙත් තිබ්බේ ඕකම තමයි as component in cell wall in the carbohydrate but in the carbohydrate significance it has the same what as a structural component in plant cell wall. So same put it to as structural components. First one is as energy source. දෙකම එක වගේ. As energy source and act as structural or to make structural components. අරක cell wall කියලා තිබ්බ ඉතින් මේක ඒක නෑ. තුන්වෙනි එක ලියන්න as enzymes. As enzymes. As enzymes. හරිද as enzyme. Within bracket දාන්න පුතේ all the enzymes කියලා දාන්න පුතේ. Within bracket all the enzymes. හැම enzyme එකක්ම protein පුතේ. So within bracket all the enzymes. All the enzymes. හරිද නිහාර? Okay no? Right. වතුර බොන් බීලේ. Right? ඊට පස්සේ ලියන්න ඊළඟ එක as hormones. As hormones. As hormones. ඒකේ බ්‍රැකට් එකේ දාන්න පුතේ some hormones. දෙවිලි ලියුවද පුතේ? හරිද? ඔව්. පළවෙනි එක ඊළඟ පුතේ as enzyme within bracket all the enzymes. Here as hormones but only some hormones. Some. Because some of the hormones are lipids, some are proteins. That is some hormones are proteins which involve homeostasis
right අපි බලමු ඊට පස්සේ ඊළඟ නියම පුතේ as antibodies ඊළඟ එක as antibodies right protein වල වැදගත්කම තමයි ඒ තිබ්බේ right බලන්න so as hormones as antibodies what are antibodies the antibodies that produce in the body to protect the body against the microorganisms that enter into the body are proteins එතකොට අපි දාන්නකෝ as antibodies within bracket all the antibodies all the antibodies all the antibodies right okay no Danish okay no drop no අපිට Danish can you hear me stuck වෙලා Danish okay no what's your name පුතේ Mohammed right bye පේනින්නේ පුතේ දුලන්නිය තරුෂි සෞභාග්‍ය කරන්ට් ආවේ නැද්ද තාම තාම සර් ආවා පුතා පේන්නේ නැහනේ ආවා දැන් තව උන් කරන් ඉන්න ඕනේ යානේ ඉමායා ෆෝන් එක charge නැද්ද තාම no sir. charge කරනවා පේන්නේ ඉන්න බෑ හරි එතකොට ඕකේ සමහර හරි නේ පුතේ ඔන්න කැපුවද ඔයා ඕකේ සර් ඔව් සර් ඒකනේ අම්බෙලි කවුද අලුත් ළමයින්ද කවුද කො කැපුවේ පුතේ ඈ අම්බේ ඔන්න ඩොනේට් කරාද නිකන් ආසාවට කැපුවද නෑ සර් කරක්ෂණ නිසා කැපුවා උදේට හරිද හින්දා කැපුවා එතන පුතේ කපා දෙන්න මම ලේසි ඕකේ ඔන්න කැපුවාම පහසුයි තමයි right හයිනේ පුතේ as energy source to make structural components මොකද කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ proteins are important component in making cell membrane ඒක තියෙන පුතේ අපි බලමු these are the parts of a cell වෙනම පාඩමක් තියෙන එකදී බලමු පුතේ hairs and feathers also contain keratin protein ඔය අපි දෙවි පුතේ මතකද so පුතේ proteins are important to component to make so as structural components ඉතින් පුතේ මේ තියෙන structures නේ තියෙන්නේ to compose muscles, myosin and actin, to compose bones or strain. ඉතින් මේ ලිව්ව පළවෙනි significance එකට example තමයි මේ තියෙන්නේ. පාඩම් නිසා අවුලක් නැහැ. Right. ඉතින් as enzymes, as hormones, as antibodies. Antibodies mean පුතේ the chemicals produced by our blood to react against the microorganisms. Kind of all the antibodies are proteins. Right. ඊට පස්සේ පුතේ ආයෙ ලියන්න sub topic එකක් හැම biomolecule එකක් ඉවර වුණාම මොනවද තියෙන්නේ significance then experiment to identify the the type of biomolecule. So here also same then write a subtopic test to identify proteins. Test to identify proteins. A subtopic black color. Test to identify proteins. Right. Test to identify proteins. Within bracket puthe we name it as birate test. Birate test. So in the glucose test puthe we use a chemical called Benedict. So we name the experiment as Benedict test. And in the starch test we use the chemical iodine. So we can name the starch test as iodine test. And here also we name the test as the name of the solution that is birate. මොකද බයිරේට් කියන්නේ බලමු පුතේ birate කියන්නේ මේකේ birate කිව්වට මේකේ birate එකක් නෑනේ පුතේ. Why? Because we need to add extra amount of sodium hydroxide and few drops of copper sulfate. Then what is birate? කිව්වනේ නේද paper class එකේ නේද? ඒ කියන්නේ අර sodium hydroxide සහ sulfur I mean copper sulfate එක react වුණාන් පස්සේ අන්න හරි. ඒ දෙක එකතු වුණාම හැදෙන එකට තමයි මොකක් කියන්නේද?
බයොරේට් කියන්නේ. කොහොමද ඔය දෙක මික්ස් Excuse me, කරනවනේ. sir. ඔව් පුතේ. සර් එතකොට අපිට කෙමිකල් එක කොපර් සල්ෆේටුයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩුයි මික්ස් කරලා හදලා තියාගන්න බැරිද? පුළුවන් පුතේ හදලා තියාගන්න පුළුවන්. එimhe හදලා තියාගන්නවා. එimhe හදලා තියාගත්ත සොලියුෂන් එකේ නම තමයි බයොරේට් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක තමයි මේකට මොන ටෙස්ට් එක කියන්නේ බයොරේට් ටෙස්ට් කියලා කියන්නේ. හයිනේ. ලියමු. Put a blue color point and write. Take a protein food. Take a protein food. Take a protein food and obtain into a test tube. Take a protein food and obtain into a test tube. And obtain into a test tube. And obtain into a test tube. Right. ඊට පස්සේ ඊළඟ point එක add an extra amount of sodium hydroxide. Add extra amount of sodium hydroxide. Add extra amount of sodium hydroxide and extra amount of sodium hydroxide and few drops of copper sulfate. Few drops of copper sulfate. Few drops of copper sulfate into it. Few drops of copper sulfate into it. Few drops of copper sulfate into it. Right. ඊට පස්සේ දාන්න පුතේ next blue color point. Solution turn to purple color. Solution turn to purple color. Solution turn to purple color. By that color change, we can identify this protein. Chart එක. ඉතින් මම දැන් දැක්කේ. හරිනේ? Right. Okay. දෙව්මිනි ඉඳ තියාගත්තද පුතේ? ඔව් සර්. ඔව් නේ. දැන් දැක්කේ දැන් හරි. So, a simple experiment. Just we need to add extra amount of sodium hydroxide and few drops of copper sulfate. Sodium hydroxide is a kind of base, colorless, and copper sulfate is blue color. But with the protein, the blue color is turned into purple color only with protein. A simple experiment. Takkala අඳිමු පුතේ. මේ පුතේ බලමු මෙහෙම නිකන් පේන්නත් එක්ක extra amount කියලා පෙන්නන්නේ මෙහෙම දාමු ටිකක් කට ලොකුයි. Few drops කියන එකට සීන් එක extra amount. But here few drops. Sodium hydroxide, copper sulfate solution. Sodium hydroxide માં symbol එක ලියන්න. formula එක ලියන්න. copper sulfate. Protein food.
turn into purple color. ගම් පාට තියෙන්නේ. සර් ඔය පුතේ කොපර් සල්ෆේට් ලා නිල් පාටක් නේ. copper sulfate ලා නිල් පාටයි. හැබැයි මෙතෙන්දී දම් පාට වෙනවා. හරි පුතේ. පේන්නේ ඉන්නේ හැමෝම සෞභාග්‍ය, නතාෂා, ඉහන්සා, ශ්වේතා, දෙවිරු, හිමන්‍ය. අනිත් අය ඉන්නවා නේ පුතේ දැන් වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න අය. විශාලි හරි. ඕකේ නෝ? right. බලන්න පුතේ ඇති. ඕකේ. බලමු බයෝ ටෙස්ට් එක. මේ පුතේ egg white using for this practical. We have to take that into a test tube. Then you have to add extra amount of sodium hydroxide. There is a colorless base. Then few drops of blue colored copper sulfate, light blue. Here with the purple color appear in here. Blue is turned into purple. සර් නිකන් පාවෙනවා වගේ පේන්නේ. Mix කරන්න ඕනේ පුතේ. ඒ විතරනේ mix කරන්න හොල්ලුවාම හරි. හරි. බලන්න පුතේ ඊට පස්සේ තව ටිකක් කොහොම දාගෙන test tube වලට තව ගොඩක් දා ගන්නවා. egg white එක ගන්නවා. කිරි ටිකක් දානවා. milk also contain protein. ඊට පස්සේ ගන්න පුතේ apple juice. apple juice වල නම් ටිකක් protein අඩුයි පුතේ. තියෙන carbohydrate මේක sugar. ඒක color change එකක් එන එකක් නෑ. Right. So we have to add extra amount of sodium hydroxide. And then few drops of copper sulfate. If the same thing, egg white turn into purple color. Milk also turn into purple color. මේක නම් එහෙම remains blue. අංකල බැලුවොත් නිල් පාට පේන. right. පේනවා. ගම් පාට හයටම බලන්න ඕනේ. මේක නම් නිල් පාට මේ දෙකම දම් වෙලා තියෙනවා. right. okay. So that is all about the protein, but we have to discuss enzymes further. So
special protein. enzymes තවදුරටත් කතා කරන්න තියෙනවා. හරි. Okay, Danish. Sweta, Himanya. එකම නම් ටික කියන්නේ. තරුෂි මොකදලා තියෙන්නේ? පේන්නේ? හරි. හරි දුපේන්ද්‍ර. Okay no? Right. Now put a subtopic enzymes. Enzymes. What is it? මේ අරක හරි බලන්න පුතේ what are enzymes? So put a red star and write with a blue pen. ඔක නිතරම අහන එකක් ලියන්න පුතේ. The special proteins that are produced within the organism, the special proteins that are produced within the organism, the special proteins that are produced within the organism, to increase the rate of biochemical reaction. The special proteins that are produced within the organisms to increase the rate of biochemical reactions are known as enzymes. Check me liwane. Okay, are known as enzymes. Right. So today, the special proteins that are produced within the organism to what? To increase the rate of biochemical reactions. What are biochemical reactions today? So chemical reactions is happening in our laboratory, science lab. And we dissolve acid, bases, and some other chemicals together, right? And හරි. බලන්න. එතකොට so the chemical reactions happen in both living bodies and non-living bodies, right? Like inside the test tube, inside the beaker. So same chemical reactions happen in the living body also. But the chemical reactions happen inside the living body is known as biochemical reaction. ජීව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා. ඒක එළිය වෙන්නත් පුළුවන්, ඇඟ ඇතුලේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඇඟ ඇතුලේ වුණත් කියන්නේ බයෝ කියලා. හරි. ඊට මොකද්ද කරනවා කියන්නේ it increasing the rate of the reaction. Right? ඒ කියන්නේ by the enzymes it increasing the rate. ඒක වෙන වේගය වැඩි කරනවා. හරිද? හොඳයි නේද එතකොට? සමහර වෙලාවට පුතේ some reactions cannot done without the enzyme. එහෙමත් තියෙනවා. Not only increasing the rate පුතේ. Right? Okay. Then an examples for get an idea about the special things or the speciality of the enzyme than the other chemicals, because enzymes are produced naturally, right, but artificially also synthesized by observing the natural enzyme. කෘත්‍රිමවත් හදලා තියෙනවා පුතේ, හැබැයි ස්වභාවික එක බලාගෙන. එනිසා enzymes කියන්නේ මේ ජීවීන් ගාව තියෙන එකක්, right? මෙහෙම ලියන්න පුතේ, put a blue color point and write. For example, to convert sucrose, for example, to convert sucrose into glucose,
For example, to convert sucrose into glucose, for example, to convert sucrose into glucose, sucrose has to be heated within a dilute acid. For example, to convert sucrose into glucose, sucrose has to be heated with a dilute acid. Sucrose has to be heated with a dilute acid. We did it before, Pute, in where? Himal? සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් In the sucrose test. කොහොමද පුතේ? ඇයි පුතේ මෙහෙම තිබ්බේ? just මට කියන්න බැරිුණානේ මේ පන්තියේදී. So here පුතේ, in the first experiment to identify the glucose, Benedict is enough, but to identify the sucrose, we need to apply a dilute acid and then we have to heat it. Then we can add Benedict and observe the color change. What is done by the acid pute? And for that we have to consider about the structure of the sucrose. So the structure of the sucrose, the two monosaccharides are combined together. And what are the names of the two monosaccharides to produce sucrose? What do you think? To produce sucrose, what are the two monosaccharides? Disaccharide. Not disaccharide. Yeah, there is a disaccharide. What are the monosaccharides contributing to form the disaccharide sucrose? Fructose. Yeah, glucose and fructose. So glucose and fructose, right? Pute, by the acid, what happened here, Pute? They break the bond. මේ bond එක කඩනවා පුතේ. කැඩුවට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? Now there is glucose and fructose. And glucose give the color change in the Benedict. ඒ කියන්නේ අන්තිමට කොහොමද කරලා තියෙන්නේ මොන ටෙස්ට් එකමද? glucose ටෙස්ට් එකම තමයි. හරිද? glucose ටෙස්ට් එකම තමයි කරලා තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ. හරි හැබැයි ඇසිඩ් එක දැම්මේ නැත්නම් මේක කැඩෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට කලර් චේන්ජ් එකක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇසිඩ් එකක් දැම්මහම glucose වල fructose වලට කැඩෙනවා මොකද්ද මේ? normal sugar. This is sucrose. මොකද කැඩෙනවා. එතන මේක දිගට කැඩුනහම ඔන්න glucose color change එකක් දෙන්න. ඒකයි උනේ. හරිද? හරි. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි enzyme එකේදී මොකද්ද කියන්නේ? ඔව් ඒක කරන්න මොකක් කරන්න ඕනේද? We have to add acid and we have to supply heat, right, to break the sucrose. හැබැයි ඕකම අපේ ඇඟේ වෙනවා පුතේ. ලියන්න. ඒකටම ලියන්න. But the enzymes present in the digestive system. But the enzymes present in the digestive system, but the enzymes present in the digestive system do the same reaction. But the enzymes present in the digestive system do the same reaction at a low temperature. Do the same reaction at a low temperature. So आपको क्या बोलते by the enzymes? But the enzymes present in the digestive system do the same reaction at a low temperature. Do the same reaction at a low temperature. At a low temperature. So in our digestive system, same chemical reaction happen. What? Sucrose into glucose and fructose. But in the laboratory, we need dilute acid, then we have to supply heat. But in our digestive system, these extreme conditions are not required. No need to heat or no need to add acids. නැත්නම් පුතේ සීනි කාලා ඇසිඩ් එකක් දීලා ගිනි තියාගන්න වෙනවා. හරිද? නැත්නම් ඩයිජෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි? ඒක නිකම්ම වෙනවා. So ඒක තමයි විශේෂත්වය පුතේ. හරිද? enzymes වල chat එක බලන්න. එකපාරක් කියන්නද? නෑ chat එක බලන්න. chat එක බලන්න. ඔබ chat එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? එහෙම ඉන්න බෑ අර. මොකද නිදිමත? ඊයේ නෑනේ දාගත්ත නැස්ක එකයි උනේ. නැත්තම් මට නිය නැගිටලා ඉන්න පුළුවන්. මොකෝ නින්ද එදාගත්තේ නැත්තේ?
ඊයේ ගෙදර පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා සර් ඒක. ප්‍රශ්නයක් නෑ හැල්ලා හිටියා. ඔව් අද නිදා ගන්න නිදා ගන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. ඊයකටත් එක්ක. තව ටිකයි. තව චුට්ටක් අල්ලන් ඉන්නේ. හරිද? Excuse me, sir. yes. Sir, දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇසිඩ් දායකට හරි වැදුනහම පිච්චෙනවනේ sir. එතකොට ඒකට වෙනම ඇසිඩ් එකක් තියෙන නැත්නම් ඕනම ඇසිඩ් එකක් වැදුනහම පිච්චෙනවද? ඕන මැසේජ් එකක් ගන්න පිච්චෙනා පුතේ හැබැයි සැර වෙන්න ඕනේ. කන්සන්ට්‍රේටඩ් වෙන්න ඕනේ. ඩයිලියුට් එක පිච්චෙන්නේ නැහැ. සර් එතකොට කෙමිකල්ස් ගොඩක් එකතු කරලා හදන්නේ ඇසිඩ් එක එච්චර තදට පිච්චෙන්නේ? නෑ පුතේ ඇසිඩ් එක ඇසිඩ්ම තමයි. ඒ ඇසිඩ් එකේ හැටි. මිශ්‍ර කරලා හදන්න පුළුවන් ඊට වඩා සැර ඒව තියෙනවා. පිරානා සොලියුෂන් කියලා තියෙනවා ඒකත් හදන්න පුළුවන් ඒකත් සැරයි පුතා. සල්ෆියුරික් දැම්මොත් එහෙම සල්ෆියුරිකුත් එහෙමයි පුතේ ඩයිලියුට් නම් සැර නෑ කන්සන්ට්‍රේටඩ් නම් සැරයි. ඒකේවත් සර් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇසිඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් ලැබ් එකකින් විතරද? ඇසිඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඕක පුතේ ලැබ් එකකින් සහ ඒක කාට හරි ගහන්න දෙන්නේ. නැහැ මට අර ෆිල්ම් එකක් බලලා ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ආවා කොහොමද යාර එහෙම ගන්නේ මොන වගේ ඇසිඩ්ස් යූස් කරන්නේ කියලා. එකම ඇසිඩ් එක නැත්නම් ඇසිඩ්ස් වර්ග තියෙනවා. මොකද එකපාරක් ගැහුවට එයා හරියට පිච්චුන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි පාර ගහත්තම තනිකර මොන පිච්චුනේ ඒකයි මම අහුවේ. භයානක ප්‍රශ්නයක් හරි. හොඳයි. ඒ ගහනවා පුතේ එක ඒවා තහනම් ඒකනේ දැන් කාටවත් දෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ වෙනම අවසරයක් අරගෙන තමයි විකුණන්නේ. ඒකයි ඔය සයන්ස් ප්‍රැක්ටිකල් වලත් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ස්කෝල වලටත් වෙනම දෙන්නේ නැහැ. දැන් ක්ලාස් කරන අයටත් නිකන් ගන්න බෑ පුතේ. පොඩි ෆෝම් පුරවල ඇයි කියන්න බෑනේ මොනවටද ගන්න කියලා. අනිත් කෙමිකල්ස් කොහොමත් දෙන්නේ නැහැ හැමෝටම. ඇයි? ඒක එකතු කරලා බෝම්බ හදන්නත් පුළුවන්. නිසා කෙමිකල් දෙන්නේ ගොඩක් ඒවට අවසර ඕනේ. හයිඩ් කො පේන්නේ නැහැ හැබැයි. තෙහස් කොගන් වෙනම ඇසිඩ් එකක් එහෙම හැදුවොත් එහෙම කො පේන්නේ. හරි. විද්‍යාවේ තියෙනවනේ ඉමන්දි තාම ඕනි කොහෙද ගියේ? පේන්නේ. right. Okay. So right. ඊට යන දැන් වෙනම අපි ලිව්වා what is enzyme then examples for prove the speciality of the enzyme then we have write the function if they directly ask what is the function of the enzyme right put the blue color point and write the activity of the enzyme is mean the function the main function right the activity within bracket function the activity within bracket function of enzyme is to the function of enzyme is to catalyze the biochemical reactions catalyze the biochemical reaction catalyze the biochemical reaction what is catalyze පුතේ සිංහලෙන් කියන්නේ උත්ප්‍රේරණය same here පුතේ single word for this sentence what here to increase the rate single word is catalyze so same thing පුතේ if they ask what is function you can write increasing the rate of the biochemical reaction or you can write to catalyze the biochemical reaction same meaning okay Bante right පේනින් හැමෝම දැන් බලමු ඊළඟට එකට යන්න තව ටිකයි තියෙන්නේ මේ පාඩම ඊට පස්සේ අපිට ෆිසික්ස් පාඩමක් තියෙන්නේ motion in straight line සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ 9 8 පන්තියේ ගණන් හැදුවේ නෑනේ ගොඩක් පාඩම් දෙකයි තිබ්බේ ගණන් තියෙන දෙකද තුනක් තිබ්බා pressure density simple machine ඒවත් නිකන් බෙදීම විතරයි ඕන දැන් දෙවෙනි පාඩමේ ඊට පස්සේ තියෙනවා ලස්සන සුළු කිරීම තියෙනවා graph හඳින්න තියෙනවා ප්‍රස්තාර තියෙනවා බලමු ඒක අපි කරමු මේක අලුත් ඕගලන්ට සහ හරියට අල්ලගත්තොත් ලේසි හරි දැන් බලන්න පුතේ final step of the protein then we can move on to the lipids so right to the subtopic lectin activity of amylase on starch activity of amylase on starch activity of amylase on starch within bracket write another meaning of the topic lectin
experiment to identify how enzymes function. Experiment to identify how enzymes are function. So enzymes function. Experiment to identify how enzymes function. enzyme වැඩ කරන විදිය දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද අපි ගන්න example එකකට? we are trying to observe activity of amylase on starch. Activity of amylase on starch. Sir, can you say the sequence after? Yes, they experiment to identify how Sir, enzymes can you say function. the second? Experiment to identify how enzymes function. Right. බලන්න පුතේ මේක පුතේ අපි ඕක මේකට යන්න කලින් පොඩි reactions ටිකක් දැනගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ තැන් වල තිබ්බ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට යන්න කලින් ඒ ටික ලියලා ඉන්න ඕනේ. ඒ තමයි digestion of carbohydrate. බලන්න type starch. So digestion of carbohydrate. කොහොමද digestion of carbohydrate පුතේ බලන්නකො. මෙහෙම එන්නේ. So not carbohydrate but starch. Carbohydrate එකක් තමයි ඒකේ මොන જાතියද? Starch. Then starch here polysaccharide. Then it is converted to maltose. Converted to maltose and again converted to glucose by the enzyme. Starch converted to maltose by amylase enzyme. දැන් අපි ගත්තේ මේකට amylase enzyme. Amylase enzyme. Here maltose converted to glucose by maltase enzyme. Maltase enzyme. මේක enzyme වල තියෙන පුතේ මොකද්ද? ඔය වගේ ACE කියලා ලෙස්සන නමක් තියෙනවා. Sucrase, maltase, galactase, amylase. එඳ ගන්න පුතේ මේකටත් ගන්න. මෙතන ලියන්න. මේකට කියන්න පුළුවන් පුතේ intermediate product. අරක end product. Intermediate product. This is intermediate product. Yes, පුතේ. So digestion of starch කියන්නේ තව topic එකක්ද? නෑ පුතේ ඒක අර topic එක යටතේම මේ ටික දැනන් ඉන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම අපි කොටු කරමු වෙන. තාම මේක පටන් ගත්තේ නෑ. ඒක කරන්න බෑ මේව දන්නේ නැතු. නිසා නිකන් මේ ඔක්කොම අල්ලලා කොටුවක් ගහමු අපි. sub topic එක තාම තියන්නේ. Intermediate product and this is end product. And more starch is polysaccharide, maltose is disaccharide, glucose is monosaccharide. විභාගයට අහනවා පුතේ what is the intermediate products of digestion of starch? So that is maltose. What is the end product? මේ තින් පුතේ පිෂ්ඨ ජීර්ණයේ අතරමැදි ඵලය. පිෂ්ඨ ජීර්ණයේ අවසන් ඵලය. නැත්නම් අන්ත ඵලය. මේක දැනන් ඉන්න ඕනේ. අපේ ඇඟේ ඕක වෙනවා පුතේ. මේ D කියලා දාන්න තියෙන්නේ ඔය ඩයිසැකරයිඩ්ස් නේ. ඔව් පුතේ ඩයිසැකරයිඩ් කියලා පෙන්නන්න තමයි දැන්. So by the enzymes, polysaccharide break down into disaccharide. Then disaccharide break down into monosaccharide.
එහෙමත් කියත හැකියි. ෆොටෝ එක ගන්න පුතේ ටක් ගාලා ලියලා. හරිද? ටක් ගාලා ලියන්න. ඉක්මනට. හරි. බලන්න පුතේ. සමහර 4 දිනක් ලීව් වෙලා ලීව් වෙන්න හොඳ නෑ අන්තිම වෙනකල් ඉන්න ඕනේ. හරි ලීව් වෙලා ආයෙ ඇවිල්ලා ඉන්නවා සමහර අය ඇවිල්ලා නෑ. right. බලන්නකෝ. හරි පුතේ ටික පාඩම් කරගෙන තව ඩයිජෙෂන් එකක් ලියන්න තියෙනවා මට මතක් කරගන්න මේ ඔකට කලින් මේක අපි බලමුකෝ. මම කියන්නම්. තව තියෙනවා කොහොමද මෝල්ටෝස් ඩයිජෙස්ට් වෙන්නේ ඒක නම් ලිව්වා. මේ සුක්‍රෝස් සුක්‍රේස් එකත් එක්ක ඒ ටිකක් ලියන්න වෙනම ලියමු අපි. හරි. හරි. එහෙනම් පුතේ ඔය ටික පාඩම් කරගෙන තාම එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරේ නෑ. ලබන සතියේ ගොඩක් දේවල් ටික ඉවර වෙයි. පාඩම් කරන් ඉන්නේ මතකනේ. පේපර් ක්ලාස් එකකට එන්න පුතේ ඉතින් O level කරන ළමයෙක් විදිහට පේපර් ක්ලාස් එකට එන්නම ඕනේ. නැත්තම් තේරුමක් නැහැ. ඊට අමතරව මොනවද? එදාට වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් මම බදාදා උදේ මේ බ්‍රහස්පතින්දා උදේට රෙකෝඩින් එක දානවා. ඒක බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙලෙම හම්බ වෙනවා රෙකෝඩින් බලලා කරගන්න පුළුවන් ඉෂුව එකක් නැහැ කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. එන්නේ නැතුව ඉන්න එපා පුතේ. හරි එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි බදාදා රෑ 8ට හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Right? Thank you, sir. Okay. Good night, Welcome. sir. Bye. Thank you. Okay. Thank you, Right. sir. Good night, sir. Right. තෙරුවන් සරණයි God bless පාඩම් කරන් එන්න.